Right. Last day under Python we have discussed about Python basic like control structures. So sequence, selection, and repetition. So what are these control structures? And then we were discussing about the operators. Let me remind that again and start the lesson. Just give me 1 minute. I just need to remind. Right. Okay. Right. How these Python operators are working. The first, so to do that, to test this, you can use Python IDLE. Make copy Python IDLE king test kala balam. So what you need to do is you need to download Python IDLE if you don't have that. So to download that, you can search Python IDLE, and then you will be visiting this website, Python IDLE website, and then after visiting this website, you can see there are different versions, different releases, and from that you can download this newest version is newest stable one is 3.11.2. So you can click on that and that will be download. And here this is PKG. So this is because I'm using Mac OS, but for your one it should be in Windows version. So you'll get this 32-bit and 64-bit version. මේකෙන් ඔයාලා 64-bit තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ computers තියෙන්නේ. ඒක බලන්න පරණ computer එකක් නම් 32-bit එක දාගන්න පුළුවන්, නැත්නම් 64-bit එකම දාගන්න. Right? You can download this embedded package or install එක ගත්තත් කමන්නේ, and download it and install. After installing, do not search like Python කියලා search කරන්න එපා. Then you see Python launch and different things. ඒක නෙවෙයි ඕන. search කරන්න IDLE කියලා. Search IDLE and you'll get this. IDLE. IDLE කියලා කියන්නේ Integrated Development Environment. IDLE, Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. සංග්‍රහිත සංවර්ධන පරිසරයක් කියන්නේ. Right? Integrated Development Environment එකක් කියලා කියන්නේ සංග්‍රහිත සංවර්ධන පරිසරයක්. ඒකේ තේරුම මෙහෙමයි. ඉස්සර තිබ්බ coding ලියන ඒවා. So earlier days, the programs that we have to use code actually are notepad like text editors. නිකම්ම text editors විතරයි. මූලික කාලේ. අපි program එක ලියලා ඒක run කරන්න ඕන. But this IDLEs or IDEs are providing more facilities. What are they? Okay, let me write something. මම මේක ලියනවා print කියලා. මට අකුරු මාරු වෙනවා. මම මුලින් හරියට ලියනවා print 8 කියලා ලියනවා. එතකොට 8 print වෙනවා. මම දෙවෙනියට අකුරු මාරු කරලා ලියනවා. print කියන එකට PRNIT කියලා ලියනවා. And press enter, you can see it is not defined. Name error, it is not defined. එතකොට IDLE එකේ එක දෙයක් තමයි this syntax coloring. Can you see the purple color? දම් පාටින් මේ syntax color කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. This purple color indicate the syntax is correct. But here it is in the black color. So which means the syntax has some issue. Because it should be purple. ඒවට එක එකව තියෙනවා පුතේ. හරි. Okay, another thing is this. Print. අපි quotation ඇතුලේ 8 කියලා දුන්නොත් this inside quotation you can see it is green color. Green color can indicate වෙන්නේ text එකක්. Green color indicates a text or string. Right? එතකොට ඒ තමයි color එක. But okay, press enter, will print 8. And if I say මෙතනින් මම තමයි ඒක අමතක වුණා. Now you can see one bracket in black color, the other bracket in a green color. There should be some problem නේද? එහෙම වෙන්න බෑනේ. So one bracket in black color, the other bracket in green color means there is some issue. Right? That is because of this is not closed. මේක වහලා නැති ඉඳ තමයි issue එක වෙන්නේ. එතකොට ඔය වගේ හරිද? ඔය වගේ පුතේ තියෙනවා මේ these are different things. Syntax coloring is feature of IDLE. Then error detection and displays again like feature of IDLE. Then you will be given the type karnakota, okay, something like this tooltips. It will say what to enter. Within tooltip or support tooltip text එකක් කියලා කියනවා මේ වගේ එකකට. නැත්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා නිකන් එයා කියනවා, suggest කරනවා. It's suggesting the code.
auto completion of codes. Then running features, debugging features. Debugging කියලා කියන්නේ bugs means errors. If you know the first bug is this. This is called first computer bug. Bug means bug කියන්නේ මකුණෙක් නේ. Bug means this. But actually the first computer bug was discovered. It is a physical insect. කෘමියෙක් විදියට බග් කියනවා, කෘමීන්ටත් කියනවා, මකුණන්ටත් කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒතර මේ කෘමියෙක් හොයාගෙන තියෙනවා කම්පියුටර් එකක රිලේ එකක් ඇතුලේ හිර වෙලා. රිලේ කියන්නේ ස්විච් එකක්. පරණ කම්පියුටර්ස් වල පුතේ here this is a old computer. මේ old computers වල ලොකු මේ control room. ඒ කියන්නේ keyboard එකක් කියන එක නිකන් garage එකක් වගේලු. This is a garage like control room. So very large one. ඒතර මේ වගේ එකක error එකක් හොයනකොට හරි අමාරුයි. හැබැයි එක්කෙනෙකුට මේ ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක් මේ ස්විච් එකක් හරියට දැන් ස්විච් වැහෙන්න ඕනේ හරියට මේව වැඩ කරා. ඒතර ස්විච් එකක් තිබිලා තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම ස්විච් එකක් තිබිලා මේ ස්විච් එක වැහෙන්නේ නැතුව මේ මැද්ද හිර වෙලා පොඩි ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක්. ඉතින් මෙයා තමයි මේ බග් කියලා කියන්නේ. මේ බග්ව අයින් කරා. මොකද වෙන්නේ? ස්විච් එක හරියට වැහෙනවා. This is the first bug. First bug කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? ඒතර පළවෙනි බග් ඇත්තටම මේ physical ජීවියෙක්. Okay මේ තමයි යා. It's actually a moth. Here relay 70 panel left, moth in the relay. ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒතර bug එකක් විදියට අදටත් කියන්නේ errors. Errors are known as bug. Debugging means detecting these errors and removing. Detect මේ errors බලලා remove කරන එක තමයි debug කියලා කියන්නේ. ඒතර bug කියලා කියන්නේ error එකක්. දැන් අර moth හිර වුණ හින්දා ඇති වුණ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? Because of the moth, right? Because of the moth in the relay, the circuit was not working. The circuit was not working due to the relay moth in between this relay. Therefore, the circuit was not working. So, what was the solution? ඒකට විසඳුමක් විදියට මොකද කරේ? මේකේ මෙයාව remove කළා දැම්මා. මෙයාව remove කළා දැම්මා. That is called debug. Removing bug means debug, and then it was working. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ වගේ දැන් තියෙනවා debug feature එක. Here can you see? Debug means detecting and correcting errors. And automatic syntax coloring. Copy and replace. Then commenting facilities, running facilities, different options to configure IDLE, syntax coloring. These are features coming with an IDLE or IDE. So that is why we need IDLE to work in a more sophisticated way with the computer programming. අපිට පහසු විදිහට computer program වල වැඩ කරන්න මේ IDLE එකක් කියන එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒකත් මේක මේ නෝට් එකේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේක අමතරව ලියා ගන්න පුළුවන්. Right. Features of an integrated development environment. Please write down this. මොනවාද තියෙන features? So one is syntax. මේ ලියන text එක color කරලා පෙන්නනවා. Syntax coloring. Debugging. Debugging කියන්නේ detecting and correcting errors. Debugging, detecting and correcting errors. Detecting and correcting errors. Debugging. තව එකක් code suggestion and tool tips. Tool tips and code suggest කරනවා. ඒ වගේම tool tip provide කරනවා. Automatic code generation. Automatically codes generate කරනවා. Then automatic code generation. Then text editor features. එතකොට colors වෙනස් කරන්න, size වෙනස් කරන්න ඕන. Sometimes specific features. Specific features. Specific කියන්නේ what you see is what you get. සමහර ඒවා හරි. What you see is ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ preview කරලා පෙන්නනවා. What you get. code එක ලිව්වම මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියලා
specific features. These are some features. AI feature, artificial intelligence features. So with IDLE, you can see these features. Please write down there. Okay. Finish? You got it? Finish, sir. Okay. Then let's go back. These are the features of IDLE. But Python IDLE, you will not see all the features, but most of the features are there. ඔක්කොම features ඉතින් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. Python IDLE එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය කියපු features වලින් 90ක් විතර තියෙනවා. Okay, then let's move to the operator part. Let's move to the operator part. What operators can do. Right. So the first type of operators that we are going to learn is mathematical operators. Actually, this is given as Java operators, but so don't worry, in Java, Python, so operators are same. So I will provide this note to you. But first of all, let's practice this. After that, we can experiment on this. After that, we can write down this, right? Okay. Mathematical operators are very simple. Addition. Addition is used for two purposes in Python. Purpose number one, adding numbers. Purpose number two, adding strings. So can you tell me the difference? Adding numbers, second one is adding strings. What's the difference? So when we add numbers, they mathematically calculate it, but when we add text, they just don't do anything. They don't calculate, and they just print the two numbers. Yes. So basically what happens in mathematical addition is the expression is evaluated. The expression is evaluated and mathematically considered and give the value. But here in the string condition, when you are quoting the number, especially this is in green color, I said that is quoting. When you are quoting the numbers after, that is string. Strings are added just as a chain. So chain means one after another, and this is called concatenation. So this feature you can write down. So adding strings like this is called concatenation. And that is called concatenation. Concatenation means just merging, just combining them together. Just combining them together without mathematical evaluation. So that is called concatenation. Then the next is division. And division is as you expect, that is same. So it's giving the decimal value after dividing, you can see. So either it is a finite or infinite decimal, it will display. If it is infinite, it will display by rounding it. If it is, this is also infinite, so it's not round, you can see. So infinite, finite, anyway, it will display. Sometimes you can see here 3 divided by 4 it's a finite, and 4 divided by 3 it's like this. So likewise, it will display the rounded one, or just like 3. Likewise, anyway, this is division. So division will result even integer division. 4 divided by 2, you know, it is exactly 2. No? But this division will return you a floating value. It is 2.0. Even though it is 2, it will say it is 2.0.
2.0. It's not written in 2, right? Remember that sometimes in the examination, these kind of tricky questions can be there. You have to argue when you are doing the MCQ එක කරද්දී ඔයාලා argue කරන්න උත්තරේ හරි කියන එක විතරක් නෙවෙයි. උත්තරේ හරි ඇයි කියන එක විතරක් නෙවෙයි. අනිත් උත්තර වැරදි ඇයි කියලාත් argue කරන්න. මොකද නැත්තම් සමහරට ඔයාලා අමාරු වෙනවා දැන්. එතකොට තමයි ඔයාලා දකින්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන 2 කියලා එකකුත් තියෙන 2.0 කියලා එකකුත් තියෙන. දැන් පළවෙනි උත්තරේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ 2. දැක්ක හැටියේ පැනලා ගහනවා. හතර බෙදීම දෙක අයියෝ දෙකයිනේ ඩෝන් ගාලා ගහනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා බලද්දි තේරෙනවා වැඩේ අවුල් වෙලා. අහලා තියෙන බෙදීම ගැන. එහෙනම් 2.0 තමයි උත්තරේ. ඒක තියෙන සමහරට 4 වෙනියට හරි 5 වෙනියට හරි. You have not even seen that. Check with the other answers. Check the wrong answers also. Check the correct answer as well as check the wrong answers too when you are answering MCQ questions. I have a lot of paper discussions going on that's in YouTube. You can just watch them. Okay, then that is division. You can practice with me. Same time that I'm typing, you can also try it with this. If you are using mobile phone, you can try with Pydroid. If you're using mobile phone in Android, you can try Pydroid. If you're using computer, you can install. If you're using computer, you can install this Python IDLE and open the IDLE, try itself. Then the multiplication. It also, there are two ways that multiplication can be applied. The first one is you can multiply numbers. You can multiply decimal numbers, anything. Right? Multiplication, integers, decimals, addition also anything, right? Addition also anything. And you can even add, I couldn't tell you that, you can even add the other variants of numbers. That means 0b, this is a binary number. And I can add another binary to that, 0b. Oh, 2 should not be there because this is binary, then it's only 1. And you can get the answer in decimal. These are 0b means binary, right? 0x means hexadecimal. If there's a hexadecimal number, and if you're adding another hexadecimal or anything, right? I'm going to add another hexadecimal, you can get the decimal answer of that. 0x means hexadecimal. 0x and 0o, 0 capital O or 0 simple O is octal. And 0o means octal. Either capital or simple, right? That doesn't matter. So that is basically giving the same answer, that is octal. So you are adding hexa and octal here, hexa octal. Here binary, binary. You can add 0b binary with another octal number, 0o octal. Binary with octal. And you can add binary with octal with decimal even. Right? So these number systems, different number systems you can add. Similarly, you can multiply different number systems. Binary, but anyway, the final answer will be there. After doing this, final answer will be there in decimal, right? ඔය මොන පාදයෙන් හැදුවත් දෙකේ පාදයේද 16 පාදයේද ඒ වැඩක් නැහැ. අන්තිම උත්තරේ එන්නේ 10 පාදයෙන්. දැන් 0b කියන්නේ බයිනරි නේ 0b 1100 කියන්නේ 12යි. මම නිකම් එන්ටර් කරොත් ඔන්න ඒකේ ඩෙසිමල් ලාගේ එනවා. හරි ලේසි. එතකොට මේක පරිවර්තනය කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. 0x කියන්නේ හෙක්සාඩෙසිමල්. හෙක්සාඩෙසිමල් A4 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ 10යි 10 වරක් 16යි එතන 4යි. එතකොට 164යි 10 වරක් 16 164 164. එතකොට 0x කියන්නේ hexadecimal, 0o කියන්නේ octal, capital simple ඕන එක. හැබැයි octal වල valid digit තියෙනවා. අපි මෙතන ගැහුවොත් 9 වගේ. එතකොට එයා කියන එක invalid කියලා. එහෙම වෙන්න බෑ. octal වල 9 නෑ. octal වල තියෙන උපරිමේ 7 විතරයි. So maximum octal is the digit 7. So you need to come up with the value. 0b මෙහෙම ගැහුවා. ඒක valid නෑනේ. 0b කියන්නේ binary. එහෙනම් දෙකේව තුනේව තියෙන්න බෑ. එක බිංදුව විතරයි. Anyway, right? Get the idea. මෙතනදී අපිට number systems පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Either hexadecimal or octal we can use. හරි mobile phone එක ඔයාලා use කරනවා නම් මම app එක කිව්වා මොකද්ද? ආයෙත් මම කියනවා Pydroid. Pydroid app එක දාගන්න. Python code කරන්න mobile phone එකෙන්. Pydroid එක දාගන්න එකෙන් පුළුවන්. laptop එක use කරනවා laptop එකයි හරි computer එකක් හරි use කරනවා නම් Python IDLE එක දාගන්න. මම මේ කරන්නේ Python IDLE එක. නැත්තම් මම මේ කරන ඒවා මෙහෙමම කරන්න පුළුවන් Pydroid එක දාගත්තා.
මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ A level ළමයි හින්දා මං අමුතුවෙන් උදව් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හැබැයි doubt එකක් තියෙනවා නම් අහන්න. If you have any doubt, you can ask. How to use Python. You can share the screen, then I can help you. හරි Python ideally හරි. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යද්දී mathematical operators. I first said about මේ මුල්ම ටික තාම යන්නේ Python. හරි තාම මේ Python අත ගන්නවා. Python වල හෝඩිය. එකතු කිරීම. හරි එකතු කිරීම වැඩ කරන්නේ මොනවටද? තැන් දෙකක් තියෙනවා. One is numbers, adding numbers. මේක තමයි පෙන්නන්නේ. The second is adding text. You can add Dasun to Nilanjana. So you'll get Dasun Nilanjana. Dasun plus Nilanjana, Dasun Nilanjana. That is concatenation. ඒකතු කිරීම නෙවෙයි. ඒකට කියනවා concatenation. කම් දාමයක් වගේ එකතු කරන එක. Concatenation. That is for the strings. හරි. එතකොට numbers add කරන්න පුළුවන් ඕනම පාදයකින් 10 පාදේ ඒවා, දශම ඒවා, පූර්ණ සංඛ්‍යා ඕන එකක් පුළුවන්. ඕනම පාදයකින් පුළුවන්. මෙහෙම આવොත් මොකද්ද මේකේ තේරුම? I'm going to add 1.4 E2. What's the meaning of that? 1.4 E2. Scientific numbering. මොකක්ද තේරුම? Can anybody tell? 1.4 E2. Actually, you have to say 1.4 plus E2. Sorry. 1.4 E plus 2 then. Yeah, E plus 2. So what is the meaning? 1.4 E plus 2. Scientific numbering. විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම වලින් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. මොකද්ද 1.4 E plus 2 කියන්නේ? Any idea? Madhusha? Akhila? Anyone? No idea. හරි. නැත්තම් නෑ කියලා කියන්න කමන්නේ බය වෙන්න එපා. 1.4 E plus 2 කියලා කියන්නේ 1.4 1.4 multiplied by 10 to the power 2. 10 to the power 2 කියන්නේ 10 දෙවෙනි බලය. CI. Okay. 10 to the power 2 is 100. 100 into 1.4. CI වැඩි කිරීම 1.4 140. Okay. Did you understand how it is? Okay, another one. Tell me the value. Okay, what is the value? So what values are you asking? I'm asking about this. 23, 24, 34.34 E4. මේකේ මම හරි value එක අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක enter කරාම if I enter this, what is the value? Scientific numbering. මේ 2324.34 වැඩි කිරීම 14 වෙනි බලය. කීයද උත්තරේ? 14 වෙනි බලය කියන්නේ? Okay. Oh, is it? It's a bigger number, right? 0, 0. Yeah. There will be 2 zeros. Correct. 0.0 තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඔන්න ඊළඟ exam එකේ ඊළඟ වැඩේ. There should be 0.0. What will happen otherwise? ඔයාලා උත්තරේ හරි. දැන් මෙහෙම දුන්න හැටි ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්න ඕන කියනවා දෙකක් දෙනවනම් එකක් දෙන්න මෙතන. යටින් දීලා තිනවා මාර්කින් ස්කීම් එකේ දීලා තිනවා දශම බිංදුව නැත්තම් එකක් විතරක් දෙන්න. අන්න අපරාධ ලකුණු. Remember that, right? When there is a decimal multiplication or decimal representation, finally you will get 0.0 there. Division එකේ තාවනේ දැක්කද? බෙදුවම එනවා. මේ ඕනම පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙකක් බෙදුවම 6 බෙදීම 3 2යි. හැබැයි එන්නේ 2.0. 4 බෙදීම 2 2යි. එන්නේ 2.0. 50 බෙදීම 10 5යි. හැබැයි එන්නේ 5.0. Okay, that is it. Right? That is the nature. Okay, now you know division, addition, and scientific number. In scientific number, not pull them. Okay, tell me the answer of this. 1.4 E2 plus 1.03 E plus 3 plus 2.23.2 E minus 1. Can you tell me the answer? Calculate and tell me the answer. 1.4 E2
1.033 223.2 E minus 1. So what is the answer? Of scientific number in the so this is the decimal number scientific in the. So what is the answer? Other. Okay, do it and tell me. Provide your answer also. මෙතන එන්නේ 140යි ඒක හරි මෙතන එනවා 1030ක් 140ට එකතු කරන්න ඕන 1000 මෙතන තුනක්නේ 1 2 3 1030ක් එතකොට එනවා 1170ක් ඒක අවුල්නේ වැඩි do it okay it should be 1000 එතකොට අයකින් අඩු කරන්න ඕන මෙතන 223 minus 2e කියලා කියන්නේ මෙතන ඍණනේ 10 ඍණ 1 වෙනි බලයෙන් 22.32 අඩු කරන්න ඕන අර නම්බර් එකෙන් මෙතන එකතු කරන්න නැහැ අකිල not addition this is e minus 1 this is e minus 1 so be careful your answer is okay for the addition but this is okay correct sorry you have done correctly sorry my mistake yeah need to add 22.32 correct your answer is correct yeah exactly okay be careful with these answers right be careful with these answers even I got sacked right good then okay right this is about addition subtraction I'm not going to explain right මොකද ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑනේ subtraction you can do similar way that we are doing addition you can do the subtraction so this one this plus subtract this one you know now you need to subtract so your answer is this one so addition subtraction even subtract in these different number systems you are subtracting from a binary you are subtracting an octal number so what is the answer there here 0 1 0 1 is 5 2 3 is octal වලින් කීයද 3යි මෙතන 8 වරක් 2 16 16 3 17යි එතන 5න් 17ක් අඩු කරන්න 5න් 17ක් අඩු කරාම -14 okay I will give this together but not now මේව practice කරන්න just practice so the addition subtraction division right? multiplication has a special meaning in Python multiplication use කරනකොට here 4 into 4 it is 16 3 into 9 it is 27 2.3 into 9.1 it is 20.92 somewhat like this it will do the calculation no matter whether it is okay something like this 4 into 2.0 it is surely 8.0 right it is not 8 4 into 2.0 is 8 okay what is the answer for this 8 multiplied by 10 divided by 2 what is the answer 8 multiplied by 10 divided by 2 40 it is 40.0 why there is a division right you need to understand right even though integers are there if there's a division definitely the answer will be in decimal numbers did you understand that don't this mistake in yes, the sir. exam එකේදී high sensitive බලන්න මේක ඔයාලට උත්තරේ පුළුවන් එකනේ 10 වරකට 80 80 බෙදීම දෙක 40 දැක්ක හැටි 40 ගන්න එපා ඒ මොකද බෙදීමක් තියෙනවා නම් 40.0 that is the nature so understand this correctly these are very sensitive points but in the examination this will be tested මේවා test කරන exam එකේ so be careful right okay then multiplication another thing is multiplication can be applied here like this also hello this is not normal but in Python this is possible hello into 10 is 10 hellos wonderful right hello in maybe you can say asterisk into asterisk multiplied by 2 is 2 asterisks this asterisk is basically string මේ දෙවෙනිට තියෙන වැඩි කිරීම හරි quotation ඇතුලේ තියෙන text එක මේ තියෙන වැඩි කිරීම
Okay, something like this, asterisk multiplied by 2 plus asterisk multiplied by 5. What is the answer? Asterisk multiplied by 2 plus asterisk multiplied by 5. Yes? 7 asterisks. Exactly. 7 asterisks. Good. Okay, that's it. Now you know how multiplication can be applied similar to the addition for text. In concatenation or text concatenation or in addition to that, it can be for mathematical multiplication too. Both will work. Text concatenation or mathematical multiplication. And modulation. Another important thing is modulation. Another mathematical operator, but very important. Modulation. Modulation will give the integer remainder. For modulus 2, it is 0. But for modulus 2.0, it is 0.0 because you know the fractional. Modulus means after dividing what remains. 4 modulus 2 means 4 divided by 2, exactly 2, so nothing remains. Can you tell 997 modulus 999? What is the answer? 997 modulus 999. What is the answer? Don't do it and tell me. Just think and tell me. 99997 modulus 999. Yes? හිතලා කියන්න. කැල්කියුලේට් කරන්න. 997 999 බෙදන්න. ඉතිරි කීයද? So remember that this is O-level ICT question. මේක O-level ICT question එක. Yes, Madhusha, you did O-level ICT. Can you tell me? 997 modulus 999. What is the answer? Yes, it is 997. It is 997. ඇයි? බෙදෙන්නේ නැහැ. 994 999 නෑ. ඇත්ත නෑ. එහෙනම් බෙදෙන්නේ නැහැ. බෙදෙන්නේ නැති ඉඳ 997ම ඉතිරි වෙනවා. If you reverse that 999 modulus 997. So what is the answer? 999 modulus 997. 999 997 බෙදුවා. කීයද? 999 997 බෙදුවා. Then what is the answer? 999 2, right? Sorry. 2. Yeah, it's 2. Correct. It is 2. Correct. Yeah. Your answer is correct. It is 2. 999 modulus එතකොට දෙකක් ඉතිරි 999 997 ඒවා එකයි ඉතිරි නැහැ. ඉතිරි දෙකයි. Right? 999 modulus 997 is okay. Likewise, so you can use modulus in different way. Okay, a bigger number modulus 2. If it is 1, it is odd number. දෙකෙන් බෙදුවම එකක් ඉතිරි නම් ඔත්තේ. බිඳුවක් ඉතිරි නම් ඉරට්ටේ. This way you can recognize odd and even. Right? This way you can recognize odd and even. Just give me a second. Okay. Then this way, so this is modulus, right? 89 modulus 5. What is the answer? 4. 4. 89 modulus 5 is 4. Okay. Now you can understand, right? This is easy. 45 modulus 10. 5. 5. Easy. That is modulus. Integer remainder. Easy. Exponent. Exponent means the power. 2 to the power 3. What is the answer? 2 to the power 3. 8. 2 to the power 3 is 8. Exactly. Then 3 to the power 4.
3 to the power 4. 81. 3 into 3 into 3 into 3. 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. 27 into 3 is 81. Exactly. So this is how the power works. And the last operation in mathematical operation flow is the flow division. I'm happy that you all answered very quickly. It's very good. So it was really difficult to me to explain even the operators last time when I was doing the back. But I think the 2024 students are much okay than the previous students, seems. Don't know whether because of your fresh and you're working, thinking little hard. Anyway, it's good. Yes, you can, if you can understand this, because Python is the, for most of the students, so they say Python is the most difficult lesson. They are not answering the Python question. But 25 marks is given for the question. ලකුණු 25ක question එක. ලකුණු 25කට questions එනවා paper එකේ. ඒකට උත්තර ලියන්න නැතුව ඉතින් 75න් ලකුණු ගන්න බලාගෙන තමයි ළමයි යන්නේ. IT paper එක ලියන්න. I don't know what they are doing with that. Okay. So then the last one is floor division. Floor division is another name for floor division is integer division. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ උත්තරේ එන්නේ integer වලින්. 6 divided by 4 is 1. But normally 6 divided by 4 is 1.5. But 6 floor divided by 4 is 1. Not rounding, right? Round කරන්නේ කෙලින්ම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක උත්තරේ දෙනවා. දශම කැල්ල හලලා. Okay. So tell me 45 floor divided by 7. What is the answer? 45 floor divided by 7. Yes. 45 ආතේ වගේ. 6, right? Okay. 6 points on it. So 6. Yes. Floor division කියන්නේ integer division. ඒ කියන්නේ බෙදලා අර දැන් අර ඉතිරිය දුන්නන එකක. දැන් මෙහෙම දුන්නා නා 45 modulus 7. ඉතිරි ගාන කියන්නේ 3ක් ඉතිරි. එතකොට 45 floor division 7 වලින් කියන්නේ හරියටම බෙදුවම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක උත්තරය. එතකොට ඇත්තටම අපි කියන්නේ 6යි ඉතිරි 3යි. ඔය දෙකම ඕන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 45 modulus 7 and 45 modulus 7, sorry, floor division 7 modulus 7. එතකොට 6යි ඉතිරි 3යි කියලා උත්තරේ දෙනවා. මේක දෙන්නේ tuple එකක් විදියට. I will explain what is tuple next day, but just for the moment ඉස්සලා එකෙන් කියන්නේ 6යි. මේක බෙදුවම පූර්ණ සංඛ්‍යාව 6 වරක් 7 42යි. 4 into 6 is then ඉතිරිය 45 modulus 7, it is 3. Okay, try these things alone. I will give you 2 minutes just to try. Try everything, right? All the operators. Okay, practiced or not? Any difficult areas? Anything that you cannot understand, please tell me, right? මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුතේ. හරි දැන් මුලදී ඔයාලට ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න දෙයක් නේ තියෙන්නේ. මේක වැඩක් නෑ කියලා හිතේනේ මුලින්. මොකද නිකන් මැත්ස් වගේනේ මේක. හැබැයි මේක කරන් යද්දි ඔයාලට තේරෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් කියන එක මාර වැදගත්. මොකද කෝඩ් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න ගියොත් කාලයක් ගිහලා කෝඩ් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුවත් ප්‍රැක්ටිකල් නොකිරීම. මුලින් ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න ඕගොල්ලෝ. හැබැයි සින්ටැක්ස් දිගට ලියාගෙන යද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට් එක වැදගත්. එහෙනම් ප්‍රැක්ටිකල් නම් අතාරින්න එපා මේකේ. කරන්න කිව්වම අනිවාර්යෙන් කරන්න. If you need more time, tell me. If you have done, also tell me. Okay, I hope that infinity ආවේ කොහොමද? 0 you have you divide something by 0? Is it? Oh, so but here you can see it is giving an error, right? Divide by 0 error. So what did you do? You divide the other way, 0 divided by 10 or something like this. No, it is 0. How you got the infinity? So that's my question. Then
Madhusha, yes, what's up? INF, which part you asking? Eating. Eating means, yeah, can you tell me the syntax that you tried? Show me or just send. Oh, you have given this very large figure like this. Phew. Yeah, it's like, yeah, when you're giving something like this, it says like it's beyond the scope of it's beyond the scope of the displayable integer. That is why it's saying infinity. It's because it's exceeding the limit. That's why. If you're trying to divide by 0, it's not giving infinity. It will give an error saying divide by 0. These things also important. Yes. Yes, these things is also important. What he has asked also important. Why? These errors also they have asked. මේ වගේ අවස්ථාවලට මොකද අපි දැන් මට ඒක හැම එකම උගන්වන්න බෑ. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔය එන errors උත් යාලා. බිඳුවෙන් බෙදුවම මොකද වෙන්නේ? When you divide by 0, what will happen? 0.0, what will happen? හරි. එතකොට මේකත් බලන්න මේක පොඩි error එකක් නෙමෙයි මෙතන වෙනසකුත් තියෙනවනේ. 0 division error. Division by 0. ඊළඟ මෙතන එනවා 0 division error, float division by 0. ඔය sensitive point එකත් ඇති ඒගොල්ලන්ට. Can test that as well. Okay, that's it. Okay, that is how we are going to test. We are going to experiment on this. Unterminated string literal means you have something but which is not ended. You started with hello or something like this, but you have not ended that. EOL, end of the line while scanning the string literal. Or unterminated, you have not finished that. Something like maybe. So you get the errors. Do it with errors. You try to do something, but so sometimes you are not terminated properly and you have not ended this properly. These errors can be there. Yes, the reason is if you try PHY and THON, you know the reason. PHY is not terminated. You need to write PHY and THON. So when it is not terminated, yes, it's giving an error, invalid syntax or unterminated, something like this. So you have to try with PHY quoted, that is a separate string, and plus THON, another one, and you can see Python. Okay? Different things. You try it and get the errors, generate errors, experiment. Yes, that is what important. Because this is programming, and remember that when you learn Python, this is a 10 years in investment. අවුරුදු 10ක investment එකක්. ඔයාලා A level වලට Python ඉගෙන ගන්නවා කියන එක මේ කවුරුත් කියන්නේ. හේතු කාටවත් එහෙම ඕන වෙලා නැති වෙති. ඇයි Python ඉගෙන ගන්න අවුරුදු 10කට investment එකක් වෙන්නේ? Because when you learn Python in A level, it is helpful for your A level examination. And it is useful for your university, first year, second year, third year. And it is helpful for your masters. After that, BSc or doing masters, still it is helpful because I even used it in my masters. And it is useful in PhD even for the research. Doctoral research, also this is needed. Remember then, lifetime. It's a lifetime investment if you are working with Python. First degree, second degree, third degree, it will all less. So this is one of the leading languages in the world. So remember how important Python is. Hurry. Okay. So then this part is mathematical operators. One last thing that we need to learn before concluding today's lesson, that is this BODMAS theory. You can remember this BODMAS theory was there in mathematics. Or one Begudari theory. Varahan, Alnayana, Bedima, Gunakirima, Danarita. Similar to that, here also that works. That is called the operator precedence. Operator precedence. Operator wala pramukhatave. Okay, this is how the precedence work. Some operators we have not discussed, but you have to write down this table, and I will explain. Some operators we have not discussed. I know that. Some සමහරව අපි කතා කරේ නැහැ මොකද්ද? අපි කතා කරේ නැහැ මේ not එක. අපි කතා කරේ නැහැ ධනරින. ධනරින නම් කතා කරන්න දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ නේ අත්‍තරම් පුතේ.
ධන සංඛ්‍යාවක් දෙනකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් ධන 5 කියලා. ඍණ සංඛ්‍යාවක් දෙනකොට ඍණ 5 කියලා දෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. ඒක කියන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් වෙනස්. not 5 කියන එක වෙනස්. හරි ඒක අපි කතා කරේ නෑ. ඒක logic එක මේ bitwise operators වල ඉන්නේ. Still we have not discussed, not bother much. Then these things we discuss: multiplication, division, modulation, floor division, plus minus addition we have discussed. Don't think much about the other operators, we will discuss soon. But just using these operators, try to figure out the answer for this. I'm telling like this. 3 plus 4 divided by 2 multiplied by 9 modulus 2 plus 1 minus 3 divided by 4. So what is the answer? What is the answer? Don't type and tell me the answer. Lazy Movidian, you can type this in Python and you will get the answer. It's very simple. Try to figure out the answer without typing. You write in the book, because in the paper you have to write in the paper, no? ප්‍රශ්න පත්‍රය දුන්නා මේකෙන් try කරන්න ඕන. computer එකේ නෙමෙයි. එහෙනම් නිකන් try එකක් දෙන්න බලන්න හොයාගන්න උත්තරේ. And try to figure out how this answer comes. Whether it's given a syntax error, semantic error, or whether it's given a proper answer. Try to figure out that. I'll give you 2 minutes. උදේට කාලත් නෑ දවල්ටත් නෑ. Okay, this one 1.25, no, it's 1.25. How you get the answer? 3 plus 4 divided by 2. 3 plus 4 divided by 2 is this, and okay, this happens first. 4 divided by 2 is 2.0 plus 3 is 5. 5 into 9. 5 into 9 is 45. Modulus 2 is 1 minus, sorry, 1. Here 1 plus 1, 2. 2 plus 3 divided by 4 is, plus 3 divided by 4 is point, then 2.75. Sorry, no mistake. What has happened? Here 3. 4 divided by 2 is 4 divided by 2 is 2.05. 5 into 9, 45. Modulus 2 is 1. 1 plus 1 is minus, sorry. Minus this one is 1.25, correct. So I just added minus, I couldn't. Okay, try this one also. Try this one too. 4 into, sorry, plus 3 divided by 2 multiplied by 4 minus 3 divided by 2. Oh, minus 2 divide by 3 minus 2. Okay, try this.
Okay, here 3 multiplied by 2 and 3. So this here exponent, the exponent will happen first. 3 into 2 is basically 9. Then plus will happen later. 3 divided by 1.66. 3 into 4. Okay, 3 into 4 is 3 into 4 is you can say 3 divided by 2 into 4 also. But also you can do like this 3 into 4 divided by 2, 12, 12 divided 6.0. Here 9 and then 6.0. And here you'll get 2 divided by 3 minus 2 is 1. That is 2. Minus 2. 9 plus 15. 9 plus 6. 6 is then 9 plus 6, 15. 15 minus 2 is 13.0. 10. How come? 13.0, right? 3 into 3 to the power 3. 3 to the power 2. 9. ඊට පස්සේ 3 divide by 2 ඊළඟට 3 divide by 2 කියන එක අමතක කරන්නකො අපි 3 into 4 ගමුකෝ. එතකොට 12 3 වරක් 4 12යි 12 බෙදීම 2. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙමත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. 3 බෙදීම 2 1.6යි වැඩි කිරීම 4. එතන එනවා 12. 12ක් නෙමෙයි. මේ 12 බෙදීම 2ක් 6ක්. 1.6 වැඩි කිරීම 4. 6ක් එනවා. එතන මෙතන එනවා 9ක්. 9 6 15යි මෙතන තියෙන 2 බෙදීම 1 කියන්නේ 1යි. දශම එනවා 13.0ක් විදිහට. Yes, okay. So it is simple. Now you can understand how this calculation happens and the Botma's theory, and you can see some examples here. Just take a screenshot of that and it explains how this happens. Take screenshot of that. Okay, with that I will conclude for today. Next day I'll be discussing about the remaining part, right? Okay, that is our comparison operators and all. Then good night. See you all next week.